بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في سلسلة نظرية الأوتار مقارنة مع نظريات علي يوسف، وها هي الحلقة 15 بعنوان التشابه في فيزياء بين فضاء ADS اللي هو أنتي دي سيتر سبيس تايمز أو كروس S5، سنعرف ذلك من خلال الفيديو، والفضاء داخل الثقب الأسود. ففي هذا الفيديو تم التشبيه بين الفيزياء في الفضاء الذي يسمى انتيتي سيتر سبيس والفضاء داخل الثقب الأسود من خلال نظرية علي يوسف. فالمحاضر سيتحدث عن فضاء انتيتي سيتر سبيس، ومن خلال التعليقات التي أقدمها سنكتشف أن ذلك الفضاء هو فضاء داخل الثقب الأسود. وبالتالي ما نخرج به من هذا الفضاء يمكن تطبيقه في الواقع، في الحقيقة، في المشاهدات، في التجارب. يمكن تطبيق ذلك في الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا أو أي ثقب أسود بدرجات، بدرجات تعتمد على كتلة الثقب الأسود وتعتمد على الوسط المحيط للثقب الأسود وما إلى ذلك. لكن وبالتالي ما أقوله هنا هو أن الفيزياء نظرية الأوتار التي ليست لديها تجارب يمكن إنشاء تجارب وملاحظات، إنشاء لها تجارب وملاحظات من خلال نظرية علي يوسف. فقط ما علينا إلا أن نجري هذه المقارنات، ثم نوجه أقمارنا وتلسكوباتنا إلى الفضاء داخل الفضاء خارج الثقب الأسود وما يخرج من ذلك الفضاء من الثقب الأسود، وبالتالي مقارنة هذه الملاحظات مع توصلنا إليها من خلال نظرية علي يوسف. وبالتالي نستطيع أن نثبت التجارب لنظرية الأوتار. في هذا الفيديو سيكون هناك شرح إن شاء الله عن الفضاء داخل الثقب الأسود، وكيف يفعل الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر بالنسبة للفضاء داخل الثقب الأسود، وكيف تترجم ذلك من خلال الواقع والطبيعة والرياليتي، وكيف نحن كيف نستخلص من ذلك التجارب ومشاهدات في الطبيعة. طيب تعالوا إلى الفيديو. Now let's talk a little bit more. Other questions? Good. So after talk about the anti-de Sitter space-time, now we can talk a little bit about the string theory in anti-de Sitter space-time. Okay, we can talk about string theory. Now let's talk a little bit more about string theory and anti-de Sitter space-time. This discussion is very easy and essentially trivial because we know very little about the string theory and the de Sitter space-time, and so there's not much to talk about. But there are a few general statements we can say. First, we said both ADS5. So we have said that ADS5 is the maximally symmetric space of negative curvature. And we all know from your really kindergarten years that S5 is the maximal symmetric space of positive curvature. So this combined together is really negative curvature. And we all know from your really kindergarten years that S5
is the maximal symmetric space of positive curvature. So this combined together is really a maximally symmetric space. Okay. So this ADS 5 times S5 is really first is that both ADS 5. So we have said the ADS 5 is the maximally symmetric space of negative curvature. And we all know from your really kindergarten years that S5 is the maximal symmetric space of positive curvature. طبعا هنا ربما كم لاحظتم أنه قال هذا العنوان أو هذا السكشن سهل جدا لأنه ليس فيه الكثير الذي نستطيع أن نقدمه فيه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يعني لم يتقدموا فيه بكثرة، وربما يكونوا محتاجين إلى نظرية أخرى تعرفهم أكثر، فهم لم يتقدموا بكثرة في هذا الأمر. وإذا لاحظتم هذه المعادلة التي تصف هذا الفضاء هو حل معادلة أينشتاين بما فيها الثابت الكوني. وفي الفيديو السابق أشرت لأن الثابت الكوني يتفق مع هذا الحل، يتفق مع معادلة فريدمان. وبالتالي ما تقدمه نظرية علي يوسف في هذا الشأن تحديدا هو أنه هنا الصراع واضح جدا بين الكيرفاتشر أو بين الأبعاد المتعددة الخمس أبعاد وبين الثابت الكوني أو بين الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر. هذا الصراع واضح جدا جدا بينهما. في لمن الغلبة ستكون الفيزياء السترينج أو الفيزياء الأوتار تتبع إلى الغلبة لمن الغلبة. فالفضاء طبعا في نظرية علي يوسف هو ليس تصارع، لكن هذه ما توحي به هذه النظرية، لكن هو ليس تصارع، لأنه الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر متأصل جدا في الفضاء المتعدد الأبعاد أو ما نقول الفضاء داخل الثقب الاسود. يعني هنا طبعا السترينجز موجود أين؟ موجودة في نظرية علي يوسف في فضاء داخل الثقب الاسود، وهذا ما يجعلها تصف الفضاء الخارج اللي هو مخططات فاهمة في الفضاء خارج الثقب الاسود. فالآن نحن في هذه البيئة نحن نتحدث عن الفضاء داخل الثقب الاسود. فإن دخول أو دمج فضاء ADS داخل فضاء S5 شيء طبيعي جدا في نظرية علي يوسف، لأنه البيئة داخل الثقب الأسود هكذا، بيئة الثقب الأسود هكذا. فنجد أن ال ADS أو الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر مسيطرا تماما متحكما تماما في البيئة الداخلية داخل الثقب الأسود. وكلما تعمقنا بعيدا كلما زادت هذه البيئة أو زاد تحكم الفضاء ثنائي الأبعاد. طيب ما هي بيئة الفضاء ثنائي الأبعاد؟ تعالوا نشوف، نرجع إلى القائمة التي وضعناها، آليات الفضاء ثنائي الأبعاد للدفاع عن نفسه، القائمة التي وضعناها في قائمة الوصف في بداية هذه السلسلة. ربما سنحتاج لتعديلها قليلا، لكن تعالوا نشوف في هذه القائمة ما هي البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد، يعني ما هي بيئة الفضاء ثنائي الأبعاد بالنسبة للخواص الفيزيائية. طيب تعالوا نشوف ذلك. الفرضيات الأساسية للصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر المادة أو بين الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر الكتلة. طبعا الفرضيات الأساسية العنوان اللي تحت مباشرة نضطر نكتب بيئة الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر. هذا مفترض يكون العنوان
العنوان الصحيح البيئة. وبعد ذلك أو هنا هذه رقم 1، هذه رقم 1 هنا، وهذا نمسحه لا نحتاج إليه. وبالتالي بدل نقول الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع عن نفسه نقول البيئة، بيئة الفضاء ثنائي الأبعاد المتناظر. البيئة كالآتي: بالنسبة للملاحظ الداخلي يقلل الكتلة، أولا يقلل الكتلة، يعني الفضاء ثنائي الأبعاد البيئات الداخلية لا يعتمد على الكتلة، وهذا واضح في السترينجز. يقلل درجات الحرية داخل بالنسبة للملاحظ الداخلي. يقلل ما يسمى بتأثير الفضاء رباعي الأبعاد، وهذا طبيعي بتقليل الكتلة. يزيد معدلات تدفق الزمان والمكان بالنسبة للملاحظ الخارجي. طبعا هذا هو التعديل الذي سأعمله إن شاء الله في هذه السلسلة، في هذا القائمة، لأنه لدينا آليات الدفاع عن النفس، آليات الدفاع، ولدينا البيئة الداخلية، لأن الفضاء الثنائي الأبعاد يحافظ على البيئة. يزيد معدلات تدفق الزمان والمكان بالنسبة للملاحظ الخارجي. يزيد ما يسمى بالتشابه الكمي بالنسبة للملاحظ الخارجي. يزيد الهاملتوني والطاقة الحركية بالنسبة للملاحظ الداخلي. هنا ينقص الملاحظ الداخلي، ينقص بالنسبة للملاحظ الداخلي، ينقص الهاملتوني، يعني يبطئ الحركة. وهذا ما رأيناه في فيديو الخاص في بايونير 10 وبايونير 11. اذهبوا إليه وسترون هذا الأمر. ينقص الهاملتونيان، يعني ينقص السرعة، دائما يحاول أن ينقص السرعة بالنسبة للملاحظ الداخلي. ينقص الجاذبية وطاقة الفراغ أو أدنى مستوى الطاقة بالنسبة للملاحظ الداخلي. يزيد تأثير ميكانيكا الكم للملاحظ الداخلي أو أيضا الخارجي. لا، هذا للخارجي، داخلي لا، للخارجي. الداخلي بالنسبة للملاحظ الداخلي يرى للملاحظ الداخلي ينقص تأثير ميكانيكا الكم، ويزيد تأثير الفيزياء الكلاسيكية. شيء غريب أليس كذلك؟ طيب، يخفي القوى الثلاثة الأخرى بالنسبة للملاحظ الداخلي، وهذا صحيح. طيب، ما تفعل الكتلة هي أو الشحنة هي كل عكس ذلك. طيب، من هنا نعرف أنه بالنسبة للبيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد هي هذه الأشياء: يقلل درجات الحرية، يقلل الكتلة، يقلل القوى الأساسية الثلاث. وتقليل القوى الأساسية الثلاث يعني أن الجسيمات تنقص. يقلل الكتلة، يقلل الطاقة، طاقة الوضع فيها، الطاقة الكهرومغناطيسية والجاذبية. هذه هي البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد. وبالتالي عندما تدرس ADS تدرسها من خلال هذه الفيزياء. هذه البيئة الداخلية للADS، كلما تعمقنا داخل الADS كلما ركزنا على هذه الخواص. أنا طبعا سأعدلها إن شاء الله وسأضعها مرة أخرى في قائمة الديسكريبشن. وهذه القائمة ستنقسم إلى قسمين: القسم الأول بيئة الفضاء الداخلية للملاحظ الداخلي والخارجي. يعني هذه الجزئية سنعتمد على البيئة الداخلية للفضاء للملاحظ الداخلي والخارجي. الجزء الثاني هي آليات الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع النفسي.
يعني هكذا ستكون القائمة هذه أو الفرضيات هذه يسمى الفرضيات الأساسية للصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر والمادة. الفرضيات الأساسية تنقسم لقسمين: البيئة الداخلية، لأنه سندخل إن شاء الله إذا ربنا أطال عمرنا وسهل الأمر سندخل في الموصلية الفائقة، والموصلية الفائقة تحاول أن تحافظ على البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد، وبالتالي يجب أن تتحقق هذه الشروط. فلا بد أن نعدل هذه الشروط بهذه الآلية، إنه البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد عن طريق الملاحظ الداخلي والملاحظ الخارجي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى العنوان الثاني وهو آليات الفضاء ثنائي الأبعاد للدفاع النفسي. هذه هو آليات الفضاء ثنائي الأبعاد للدفاع النفسي. يضخم الفضاء تحت وداخل الكتلة، مما يعمل على توزيع الكتلة والكثافة الكتلية الموجودة في الفضاء. يزيد طاقة الحركة للجسيمات واللف المغزلي للكتلة. يعمل على طرد الكتلة أو أجزاء منها خارجا. يعمل على طرد الطاقة من الكتلة، طرد موجات الجاذبية من الكتلة. يعمل على تقوية البيئة الداخلية التي مشروحة آنفا للحفاظ على نفسه من الكتلة. ويمكن إجمال هذه الفرديات في عبارة واحدة، هو أن الكتلة تعمل على تعكير صفو الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر وتغيير من خواصه منصوص عليها، وهو بدوره يحاول أن يطردها ويضعفها. طيب خلاص، هذه البيئة الداخلية للفضاء LADS. يعني كلما نحن تعمقنا في LADS كلما رأينا هذه البيئة أو هذه الفيزياء أو هذه البيئة التي تدعم هذه النوع من الفيزياء. يقلل الطاقة، يقلل القوة، الثلاثة الأساسية، يصغر المادة، حجم المادة، ينقص حجم المادة، يضعف الحركة حيث الحركة تكون بطيئة. هذه هي البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر، وهذه هي بيئة LADS. طيب إذن هذه الفيزياء لا يملكها العلماء على حد هذا قول هذا البروفيسور، لا يملكها هذه العلماء. طيب بما أنه لا يملكها العلماء هذه الفيزياء الغريبة، لهذا قال إن بضاعتنا قليلة في هذا الشأن اللي هو تصرف السترينجز داخل LADS. ولاحظ أن LADS embedded أو مغمور في ماذا؟ في 5 أبعاد. طبعا قاعد تستغرب كيف يكون هذا ما فرضته نظرية علي يوسف أن الفضاء داخل الثقب الأسود هكذا. والسبب الذي جعل الفضاء داخل الثقب الأسود أن الأبعاد تنقلب، الزمان يصبح مكان والمكان يصبح الزمان، وبالتالي نجد أن الفضاء الداخل الثقب الأسود يتماشى تماما مع الفضاء الخارجي للثقب الأسود، يتماشى تماما. طبعا الفضاء الخارجي للثقب الأسود يتماشى أيضا مع على صغر الأبعاد. مثلا على سطح الأرض صغر الأبعاد نجد أن كلما صغرت الأبعاد كلما زاد تأثير الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر، إلى أن يصل إلى مرحلة أن القوى الأساسية الثلاثة تضعف، وحيث أن النيوترينو الذي يمثل أصغر جسيم نراه، هذا الجسيم الصغير يستطيع أن يخرق الأرض كلها دون أن يتأثر، يقطع الأرض كلها دون أن يتأثر. هذا النيوترينو جسيم غريب جدا يسمى بجسيم الشبح. هو في الحقيقة لا شبح ولا شيء، هو سبب الأمر بسبب أن عند صغر الأبعاد فإن القوى الأساسية الثلاثة لا تتفاعل، لا تتأثر. هذا الجسيم النيوترينو الغريب في الأمر أن مصدره ماذا؟ القوى النووية الضعيفة. طيب إذا يتفاعل بالقوى النووية الضعيفة، وما الذي يجعله يخترق الأرض؟ هل الأرض تمنع تفاعلات القوى النووية الضعيفة؟ طبعا لا. نحن نرى أن الإشعاعات العناصر المشعة موجودة في الأرض، ونعرف أن باطن الأرض هو جسم عبارة عن كتلة مشعة، وهذا ما تحفظ الأرض دورانها
ونشاطها الحيوي من براكين ومن زلازل ومن دورانها، كل ذلك بسبب أن قلب الأرض عبارة عن كتلة مشعة. فما الذي يجعل النيوترينو الذي هو مصدره القوة النووية الضعيفة والإشعاع، ما الذي يجعله يخترق الأرض دون أن يتأثر؟ هذا هو السبب، يعني هذا هو السبب، لا يوجد سبب آخر. هذا هو السبب، أن صغر الأبعاد يجعل القوى الأساسية الثلاثة وربما الأربعة لا تتأثر. هي الثلاثة وليس الأربعة، لأنه هو مصدر القوى النووية الضعيفة لديها مصدر من الجاذبية، لأن تأثير القوى النووية الضعيفة هي 10 أس ناقص 18 المدى الذي تعمل فيه القوى النووية الضعيفة، والمدى الذي تعمل فيها القوى النووية القوية هي 10 أس ناقص 16 أو ناقص 15. وبالتالي نجد أن القوى النووية القوية تعمل في مدى أكبر من القوى النووية الضعيفة، ولهذا تكون الشحنة تلعب فيه دورا كبيرا والجاذبية تلعب فيه دورا صغيرا. لكن من المفترض تماما أن القوى النووية الضعيفة تلعب فيه جاذبية دورا كبيرا، ولكن نسبة لصغر الأبعاد فإننا نرى تفاعلات الجاذبية وكأنها تفاعلات شحنية، تفاعلات ناتجة من الشحنة، لأنه هنا تمتزج الشحنة مع الجاذبية. وهذا ما تقرره نظرية السترينج بالمناسبة، عندما حاول نظرية الهولوغرافي أنه أو عندما حاول العالم أو الدكتور هذا حل معادلة أينشتاين، فماذا فعل؟ صغر حجم الجسيمات حتى يكون القوة الكهرومغناطيسية مساوية لقوة الجاذبية، وبالتالي طلعت لنا كمية ضخمة من الجسيمات، وأتينا بفضاء خماسي الأبعاد، وأتينا بفضاء يسمى فضاء دي سيتر. فالنيوترينو ينطبق فيه كل هذا ينطبق في النيوترينو. فهذا المحاضر ذكر أن بضاعتهم قليلة في فيزياء السترينج داخل الفضاء ثنائي الأبعاد أو داخل الفضاء ADS والمغمور في فضاء مينكوسكي 5D خماسي الأبعاد. هذه الفيزياء القليلة بسبب أنهم يحتاجون لنظرية علي يوسف لتقوية هذه الفيزياء ولتضخيمها، فهم محتاجين لنظرية علي يوسف. ما سأقومه إن شاء الله بعد ما انتهي من هذا الفيديو هو أنني سأعدل الفرضيات وسأتركها في قائمة الديسكريبشن مرة أخرى، قائمة الوصف، يمكنكم الذهاب إليها إن شاء الله وأخذها وتطبيقها في هذه النظرية، في هذا العنوان بالذات، في هذا السكشن، في هذا القسم بالذات، ستجدون العجب والعجاب. طيب تعالوا نستمر. It's really a maximally symmetric space, okay? So this ADS 5 times S 5 ADS 5 times S 5 is a homogeneous space. Homogeneous space-time, maximally symmetric homogeneous space-time. So whatever string theory in this space, so this space doesn't. So the only scale in this space is the curvature radius, and which is the same everywhere. Okay, it's homogeneous is the same everywhere. So essentially R, so this R would be just a single parameter to characterize the curvature of this space-time. So single number which characterize the curvature of the space-time. So if the space is not homogeneous, then you have to specify which place, which curvature, etc. But this is a maximally symmetric space, homogeneous. So single number captures the curvature everywhere. So that means that in string theory on this space-time is really just characterized
by the following dimensionless parameter, so alpha prime divided by r squared. Because alpha prime is a dimensional parameter, but in the end, it's given by the following dimensionless parameter. And only for any physical process, can only this dimensionless parameter goes in, not separate of them, because there's no other scales. R is the only scale, and alpha prime is the only other scale. And so for any physics, the only dimensional parameter can come in is this one. And of course, there's another dimensionless parameter. It's the GS. It's what we call the string coupling. So essentially, the theory is specified by these two parameters. Okay? لاحظ هنا أن A small ألفا برايم إذا صغرت تمكن الفضاء الثنائي لبعض غير متناظر، لأنه تزيد من معدلات تدفق الزمان والمكان. وآر إذا كبرت، آر طبعا الكيرفيتشر، أيضا تمكن الفضاء الثنائي لبعض غير متناظر. فهذه التركيبة الغريبة لا ينطبق إلا داخل الثقب الأسود. الجي اس طبعا ستؤول إلى الزيرو، لأن القوى الأساسية الثلاثة لا تتأثر، لا تعبر عن نفسها، فهذا أيضا تمكن الفضاء الثنائي لبعض غير متناظر. فهذه التركيبة التي تسمى بالهوموجينيوس، التي تجعل الفضاء هوموجينيوس داخل الثقب الأسود، هي كلها تدعم هذه الفضاء الثنائي لبعض غير متناظر. كيرفيتشر الألفا برايم اللي هو ألفا برايم طبعا ثابت بلانك أو طول بلانك مربعا، والجي اس كلها تدعم هذا الأمر. Two parameters. And depending on what you want, you can also construct the Newton constant. The Newton constant can be expressed in terms of GS and alpha prime. So in type 2b string, the relation, so we are talking about type 2b string, the relation between the Newton constant and the, say, alpha prime and the GS is given by the following. So instead of considering these two parameters, you can exchange GS by Newton constant. So you can alternatively consider say Gn to the r to the power 8, or alpha prime to the r square, okay? Or just characterized by these two dimensionless numbers. Up to your choice. Sometimes this is more convenient, and sometimes this is more convenient. So if you talk about string theory, work with the string theory path integral, etc., then this is more convenient. But if you think about the gravity, then the Newton constant appears naturally, and then this becomes more natural. Okay. So the fact that the theory is controlled by these two dimensionless parameters. But the R is a constant R. Yeah, same R. It's just the curvature radius of the space-time. And the whole space is controlled by these two dimensionless parameters. But the R is a constant R. Yeah, same R. It's just the curvature radius of the space-time. And the whole space-time is just controlled by the single R. Also, implicit in my discussion here, which is in the metric where I wrote last time, is that the curvature radius here is exactly the same as a curvature radius here, and so the single curvature radius characterizes the whole thing. Okay. Okay, good. So this means that whatever quantum gravitational theory or string theory in this space-time, you can consider two limits based on these two dimensionless parameter. So first is so-called classical gravity limit. So this is a limit which the string coupling goes to 0. So that means طبعا يعني بعد التعديل الذي عملناه، تعال نشوف التعديل. فالفرضيات الأساسية للصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد، سأقرأ لكم التعديل، أقرأ قراءة وتجدونه في قائمة الوصف.
أيضا سأعمل صورة من هنا وإن شاء الله سأرفقها في بداية الفيديو. الفرضيات الأساسية للصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر والمادة، أو الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر والكتلة والشحنة. الحمد لله. طيب، بيئة الفضاء، البيئة الداخلية البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر. هذه البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر. طيب، بالنسبة للملاحظ الداخلي، طبعا هناك ملاحظين، ملاحظ داخلي وملاحظ خارجي. الملاحظ الداخلي تكون الفيزياء كالآتي: تقل الكتلة تأثيرها، يقل درجات الحرية، يقل ما يسمى بتأثير الفضاء رباعي الأبعاد أو الأبعاد العليا، يقل معدلات تدفق الزمان والمكان، يقل ما يسمى بالتشابه الكمي، ينقص الهاملتونيان أو طاقة الحركة، ينقص الجاذبية أو طاقة الفراغ أو أدنى مستوى طاقة، ينقص تأثير ميكانيكا الكم، ويزيد تأثير الفيزياء الكلاسيكية. وهذا هو المهم، لأنه هذا المحاضرة الآن سيتحدث عن حدود الفيزياء الكلاسيكية الآن في هذه المحاضرة. تختفي القوة الثلاثة، تختفي القوة الثلاثة الأخرى، القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة والقوة النووية القوية. بالنسبة للملاحظ الخارجي تكون الفيزياء كالآتي: يزيد عكس ذاك تماما، يزيد الطاقة وتأثيرها، درجات الحرية أيضا تقل. الحمد لله. يقل ما يسمى بتأثير الفضاء رباعي الأبعاد أو الأبعاد العليا، يزيد معدلات تدفق الزمان والمكان، يزيد ما يسمى بالتشابك الكمي، يزيد الهاملتونيان أو طاقة الحركة، تنقص الجاذبية وطاقة الفراغ أو أدنى مستوى طاقة، يزيد تأثير ميكانيكا الكم، ويزيد تأثير الفيزياء الكلاسيكية. تختفي القوى الثلاثة الأخرى، القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة والقوة النووية القوية. أما الكتلة والشحنة تفعل كل ما هو عكس ذلك. بالنسبة للملاحظ الداخل والخارجي، كل ما عكس ذلك تفعله الشحنة والكتلة. طيب، نمرة 2: آليات الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر للدفاع عن نفسه، يضخم الفضاء تحت وداخل الكتلة، مما يعمل على توزيع الكتلة أو الكثافة الكتلية الموجودة في هذا الفضاء. يزيد طاقات الحركة للجسيمات واللف المغزري للكتلة المسبب لهذا التهديد. يعمل على طرد الكتلة أو أجزاء منها، يعمل على طرد الطاقة من الكتلة، يعمل على طرد موجات الجاذبية من الكتلة، يعمل على تقوية البيئة الداخلية للحفاظ على نفسه من الكتلة. ويمكن إجمال هذه الفرضيات في عبارة واحدة، وهي أن الكتلة تعمل على تعكير صفو الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر وتغير خواصه المنصوصة علاه، وبدوره يحاول أن يطردها ويضربها. طيب، هذه هي طيب، سنفعل. طيب، هذا ما سنفعله وسنضعه إن شاء الله في الفيديو في بداية الفيديو. طيب، الآن سنذهب إلى المحاضرة الذي يخبرنا ما هي حدود الفيزياء الكلاسيكية كما قال. The string coupling controls the loop corrections over the strings, and also essentially it's the fluctuation of the space-time. And so the string coupling is 0, and also the alpha prime divided by r squared goes to 0. Okay? So this alpha prime divided by r squared. طبعا نجد هنا أن حدود الفيزياء الكلاسيكية جي اس تذهب إلى 0، والفا برايم الآير يصل إلى 0. هذه هي تأثير الفضاء ثنائي الأبعاد في البيئة الداخلية، وهذا ما يتفق مع ما توصلنا إليه. تأثير الفضاء ثنائي الأبعاد في البيئة الداخلية يفعل هذا،
يكدس أو يزيد من تأثير الفيزياء الكلاسيكية، وهذا طبعا واضح لأن السرعة تقل في الفضاء ثنائي الأبعاد. السرعة تقل، ما دام السرعة قلت فهذا يعني يؤثر. والكتلة أو دعينا من الكتلة نقول أن السرعة تقل والطاقة أيضا تقل، وبما أن الطاقة قلت والسرعة قلت فإنه هذا يعضد الفيزياء الداخلية، الفيزياء الكلاسيكية. طيب. Goes to zero, so this can be considered as a point particle limit, because alpha prime essentially characterizes the size of a string, and when the size of the string is much smaller than the curvature radius, and then essentially it's a point particle limit. So this is the standard classical gravity limit. So in this regime we have classical gravity, and you cannot tell that those particles are strings; they're just like ordinary particles. Okay. So similarly, so G string to zero can also be considered as the limit, the Newton constant go to zero. It's the same thing. Okay? Same thing. And so in this regime, you get the classical gravity, and more specifically in our case, we get type 2b supergravity, which we briefly mentioned before. So there's another regime. It's called the classical string limit. In this case, the alpha prime divided by r squared can be arbitrary. Does not have to be small. So in this regime, then the stringy effect will be important. So you should be then that means that the space-time curvature radius is comparable to the string size. Then in this case, you can no longer treat the string as a point particle. But we still take G string goes to zero. So that means that the quantum fluctuation is small. The space-time quantum fluctuation is small. Okay, so this is so in this case you still have a classical theory, but it's a classical string theory rather than a classical gravity theory. Okay. Any questions regarding this? So there's another something else. So there's one feature in this space-time. So this is altogether 10-dimensional space-time. There's one feature of this space-time is that the S5 is a compact space with a finite volume, and ADS5 is uncompact. Okay. So normally, when you have a compact space, طبعا كلمة compact يعني ماذا؟ يعني فضاء مقسم في الداخل، فضاء مقسم، كل نقطة أو كل دائرة، مثلا داخل الثقب الأسود كل دائرة ودائرة أو كل كرة وكرة نجد ماذا؟ نجد هناك جمب، هناك قفزات. هذا ما يسمى بسبيس كوانتيزيشن داخل الثقب الأسود. السبيس كوانتيزيشن داخل الثقب الأسود. طبعا داخل الثقب الأسود الوضع قليلا يختلف. لماذا؟ لأن جسم الثقب الأسود يقع في المنتصف ويعتبر كتلة، والفضاء من أفق الحدث يعتبر فضاء خارجي للثقب الأسود، لكن الفضاء الخارجي هذا للثقب الأسود لا يعتبر فضاء خارجي للفضاء ثنائي الأبعاد، وإنما يعتبر فضاء داخل الثنائي الأبعاد. لكن فقط الإشكالية أين؟ الإشكالية أن الكتلة موجودة في المنتصف، وكما قلت أن الكتلة تعمل عكس كل ذلك. فالكتلة موجودة في المنتصف، هذا هو الصراع دائما، الصراع بين الفضاء الثنائي الأبعاد والكتلة. في الأرض على سطح الأرض هناك أيضا صراع، لكن صراع خفيف جدا لأن كتلة الأرض ليست مهددة للفضاء الثنائي الأبعاد، وبالتالي نجد الفيزياء الكلاسيكية طبيعية جدا. لكن في الأمر يختلف بالنسبة للجزيئات والذرات، فإن تأثير الكتلة عالي عليها، لهذا نجد الصراع فيها. ويبدأ الصراع في أو يكون ذروة الصراع في مبدأ هايزنبرج، حيث أنه
تؤثر الكتلة في طاقة الفراغ. عندما تؤثر الكتلة في طاقة الفراغ هذا قمة الصراع بين الكتلة والفضاء أثناء الابعاد، لأن الخواص تكون كبيرة جدا، وأي تغيرات طفيفة جدا تحضر تأثيرات كبيرة جدا بحيث أنه يظهر في شكل مبدأ هايزنبرج للا يقين. So it's convenient. The S5 is compact. So it's actually convenient in such a situation to express whatever, say, 10-dimensional field in terms of maybe to not express, to expand. But 10-dimensional fields in terms of harmonics in S5, okay? Because there's a discrete set of harmonics on S5, you can always expand some 10-dimensional field on it. So for example, if you have a scalar field, so suppose if you have a 10-dimensional scalar field, say we have x mu, we have z, so this is a ds5 part, and then let me call it omega 5, which is s5 part. Then you can always say you can expand this scalar field in terms of spherical harmonics on S5. Okay. Then what you get is you get a tower of fields in ADS5. And these are spherical harmonics. In S5. Okay. So if you talk about string theory, work string theory part into the then this is work. سنرجع قليلا. But if you think about the gravity, لحظة بس. then the Newton constant appears naturally, and then this becomes more natural. Okay. Okay. Or just characterized by these two-dimensional numbers. Instead of considering these two parameters, you can exchange GS by Newton. نجد هنا ثابت نيوتن أيضا نقل داخل الفضاء ثنائي الأبعاد أو الداخل الفضائي دي أنتي دي ستر. طبعا أنتي دي ستر هو فضاء ثنائي الأبعاد. طيب لماذا يقل؟ لأنه ثابت نيوتن دائما نجده مضروبا في الكتلة. يعني في معادلة نيوتن نجد أن الجاذبية يساوي ثابت نيوتن في الكتلة الأولى في الكتلة الثانية على R تربيع. فثابت نيوتن دائما مضروب في الكتلة، وبما أنه فضاء ثنائي الأبعاد يعمل على تقليل الكتلة فإنه تأثيرها وبالتالي يقلل ثابت نيوتن. ولاحظ أن ثابت نيوتن يعبر عن التفاعلات الكيميائية، التفاعلات الجاذبية. وثابت كولوم يعبر عن التفاعلات الكهرومغناطيسية. ثابت كولوم أيضا يقل. ثابت كولوم أيضا يقل. فنجد أن في الأنتي دي ثيتا سبيس إن ثابت نيوتن يقل في الأنتي دي ثيتا سبيس.
مثل ما يقل في الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر. طيب معلش رجعنا شوية، سنستمر من هنا. constant. So you can alternatively consider say Gn to the r to the power 8 or alpha prime to the r square, okay? Or just characterized by these two-dimensional numbers. Up to your choice. Sometimes this is more convenient and sometimes this is more convenient. So if you talk about string theory, work with the string theory path integral, etc., then this is more convenient. But if you think about the gravity, then the Newton constant appears naturally, and then this becomes more natural. Okay? So طبعا الدمج الوحيد الذي يمكن أن نقول أنه عند زيادة الأبعاد يزيد الفضاء ثنائي الأبعاد، مع زيادة الأبعاد يزيد الفضاء ثنائي الأبعاد. هذا دمج غريب جدا، لأن زيادة الأبعاد يعني زيادة الكتلة. بما أن الكتلة زادت فمفترض أنه الفضاء ثنائي الأبعاد، تأثير الفضاء ثنائي الأبعاد يقل. لكن الدمج الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك بكل أريحية هو الفضاء الداخلي للثقب الأسود. الفضاء الداخلي للثقب الأسود يزيد كلما زادت الكتلة زادت خاصية الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر. طبعا تعمل تغييرات هي في البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد، يعني الفضاء ثنائي الأبعاد يقل فيه الهاملتونيان وطاقة الحركة، هي الكتلة تعمل زيادة طاقة الهاملتونيان وطاقة الحركة. الفضاء ثنائي الأبعاد يقل فيه degrees of freedom، نجد أن الكتلة تعمل زيادة degrees of freedom. فقط الثقب الأسود، فقط الثقب الأسود. لا يوجد فضاء آخر نجد فيه هذه التمازج الغريب. حتى النجم النيوتروني، النجم النيوتروني يمكن أن يوجد داخل الفضاء. يعني الثقب الأسود يبدأ من أفق الحدث، وأفق الحدث خارج جسم الثقب الأسود. النجم النيوتروني يمكن أن يبدأ من داخل النجم النيوتروني، داخل جسم النجم النيوتروني. في الأرض يبدأ هذا التأثير في أبعاد دائرة أو كرة قدرها نصف قطرها بالمليمتر 10⁻³ يعني عميقا داخل الأرض نصف قطرها 10⁻³ تبدأ فيه هذه الأمر. طبعا الفضاء ثنائي الأبعاد يحارب هذه الكتلة العالية بالدوران الأرض كلها، وبالتالي نجد أن الأرض من الصعوبة بإمكان أن نعين منطقة فيها نقول أنها يكون بيئة تشبه البيئة الداخلية للثقب الأسود. الشمس تبدأ هذه الخاصية عند 2 كيلومتر، يعني دائرة كرة نصف قطرها 2 كيلومتر أو قطرها 4 كيلومتر. هذا ما تبدأ فيه الشمس أن تتحول هذه المنطقة في المنتصف. طبعا أنا أقصد في المنتصف الشمس، هذه المنطقة التي يتحول فيها الفضاء إلى فضاء داخل الثقب الأسود. طيب أيضا الفضاء ثنائي الأبعاد يحارب هذا الأمر بطرد الكتل والسبين بالنسبة للشمس والهاملتونيان، زيادة طاقة الحركة للجسيمات. طبعا زيادة طاقة الحركة للجسيمات سببه الكتلة. الفضاء طبعا يعمل عكس ذلك، لكن الفضاء يقوم بعمل شيء هو طرد الكتل اللي هو تسمى بالبقعة الشمسية. المجال المغناطيسي يعمل عكس الفضاء، شيء غريب جدا، يعمل لإعادة الكتل، فهذا شيء غريب جدا. المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي لديهما أشياء غريبة جدا جدا تستحق الوقفة والدراسة من منظور نظرية علي يوسف، وليس من منظور الفيزياء المعاصرة. من منظور نظرية علي يوسف هذه المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي يستحق الدراسة، لأن المجال المغناطيسي ينشط عند الفضاء ثنائي الأبعاد لأنه عبارة عن دوائر، وبالتالي ينشط عند الفضاء ثنائي الأبعاد ويعمل عكس الفضاء ثنائي الأبعاد، يرجع الكتل الذي يطردها الفضاء ثنائي الأبعاد. ولكن مع هذا
فإن الفضاء ثنائي الأبعاد يطرد طاقة عالية جدا جدا عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية من النجم النيوتروني ومن الثقب الأسود، يسمى بعملية التجشؤ اللي هي تكون في مدى المايكرو الراديو ويف، لكنها طاقة عالية جدا. طيب تعالوا نواصل. The fact that the theory is controlled by these two-dimensional parameters. The R is the constant R. Yeah, same R. It's just the curvature radius of the space-time. The whole space-time is just controlled by the single R. Yeah. Also, implicit in my discussion here, which is in the metric I wrote last time, is that the curvature radius here is exactly the same as a curvature radius here. And so the single curvature radius characterizes the whole thing, okay? Okay, good. So this means that whatever quantum gravitational theory or string theory in this space-time, you can consider two limits based on this two-dimensional parameter. So first is so-called classical gravity limit. So this is a limit which the string coupling goes to 0. So that means, remember the string coupling controls the loop corrections over the strings, and also essentially is the fluctuation of the space-time. And so the string coupling is 0, and also the alpha prime divided by r squared goes to 0. Okay? So this alpha prime divided by r squared goes to 0, so this can be considered as a point particle limit. Because alpha prime essentially characterizes the size of a string, and when the size of the string is much smaller than the curvature radius, and then essentially it's a point particle limit. So this is the standard classical gravity limit. So in this regime, we have classical gravity, and you cannot tell that those particles are strings. They're just not like ordinary particles. Okay? So similarly, so G string to 0 can also be considered as the limit, the Newton constant go to 0. It's the same thing. Okay? Same thing. And so in this regime, you get the classical gravity, and more specifically, in our case, we get type 2b supergravity, which we briefly mentioned before. So there's another regime. It's called the classical string limit. In this case, the alpha prime divided by r squared can be arbitrary. Does not have to be small. So in this regime, then the stringy effect will be important. So you should be able, then that means that the space-time curvature radius is comparable to the string size. Then in this case, you can no longer treat the string as a point particle. But we still take G string goes to 0. So that means that the quantum fluctuation is small. The space-time quantum fluctuation is small. Okay, so this is so in this case you still have a classical theory, but it's a classical string theory rather than a classical gravity theory. Okay. Any questions regarding this? So there's another something else. So there's one feature in this space-time. So this is altogether 10-dimensional space-time. There's one feature of this space-time is that the S5 is a compact space with a finite volume, and ADS5 is uncompact. Okay. So normally, when you have a compact space, then it's convenient. So S5 is compact. So it's actually convenient in such a situation to express whatever, say, 10-dimensional field
in terms of maybe to not express, to expand. Expand 10-dimensional fields in terms of harmonics. In S5, okay? Because there's a discrete set of harmonics on S5, you can always expand some 10-dimensional field on it. So for example, if you have a scalar field, so suppose if you have a 10-dimensional scalar field, say we have x mu, we have z, so this is a ds5 part, and then let me call it omega 5, which is S5 part. Then you can always say you can expand this scalar field in terms of spherical harmonics on S5. Okay. Then what you get is you get a tower of field in ADS5. And then these are spherical harmonics. In S5. Okay. And in particular, when you do this expansion, then the higher harmonics, they will develop a mass because of the curvature of the S5. Say the lowest mode will be independent, say, of the coordinate on the S5, but the higher mode will depend on the coordinate on S5, and because of those dependence, because of the curvature of the S5, they will develop a mass. طبعا هذا الأمر الطاقات العليا للهارمونكس تتحول إلى كتل مباشرة، والطاقات الدنيا ماسلس الطاقات العليا تتحول إلى كتل. هذه الكتل سببها أن الفضاء ثنائي الأبعاد يطرد الكتل بسبب تأثير الجاذبية، حتى لو كانت البيئة الداخلية للثقب الأسود أيضا الفضاء ثنائي الأبعاد يطرد الكتل بسبب البيئة الداخلية للثقب الأسود، سواء يعني خصوصا إذا كان الثقب الأسود تناول وجبته أو ابتلع كتلة، فإنه الفضاء ثنائي الأبعاد يجب أن يتخلص من هذه الكتل. لهذا نعتبر أن الهاير اكسايتيشنز بالنسبة للهارمونكس طوال يعني مباشرة تتحول إلى ماس، تتحول إلى كتل، وهذه الكتل تخرج من الخارج. كيف؟ الله أعلم، لكن تتحول إلى كتل. إذا لم تستطع أن تخرج إلى الخارج فهذه الكتل تتحول إلى طاقة، والطاقة تخرج. لكن نحن نعلم أن النيوترينو لديه كتلة لكن ضعيفة جدا. الفوتون أيضا لديه كتلة لكن ضعيفة جدا جدا، تجدونها في فيديوهات السابقة في السلاسل السابقة. لكن النيوترينو لديه كتلة ضعيفة، بالتالي يمكنه الخروج من داخل الثقب الأسود. وما فعله المحاضر هنا أنه قسم الفيلدز في الأنتي دي سيتر، وقسم الاثنان، قسم الفيلد إلى نوعين، فيلد absolute فيلد و هارمونكس هي يعني ما نعرفه عن الفاكيوم انرجي ونعرفه عن البير برودكشنز، وهذا يعتبر الهارمونكس. فقسم هذا الأمر. So the lowest mode will be massless, then they will be followed by a tower of massive modes, controlled by the side of ADS5. Okay. So you can do this for any field, and in particular the metric. So when you do this, essentially only the massless graviton in 5 dimensions will mediate long-range, say, gravitational interactions in ADS5. So essentially, so the gravity, so at the long distance, the gravity is essentially 5-dimensional. Okay.
It's essentially 5 dimension because you can always reduce on the S5. So there's a slightly tricky thing here, but it's only it's that the size of S5, the curvature radius of S5 is actually the same as curvature radius of ADS5. So there's not really a hierarchy here in terms of the curvature radius. But there's still an important difference that these have infinite volume, these only have a finite volume. So this is compact, this is uncompact. Okay? But why the gravity? But why the gravity doesn't exist in S5? No, this thing it is. This in S5, but that's all. But just as I said, this is a compact part. You can always do the reduction, and then the higher graviton mode will develop a mass. Oh. Yeah, will develop a mass. Yeah, even though that mass is not very big. Yes. So, if we apply this theory to the real world, then what would estimate for R? Sorry? What's the estimate of this radius, this curvature for if it should be compatible with our observational world? It's roughly size of the universe. But then doesn't it mean that we only should worry about the mass of this compact mode Yeah. only on distances much longer than R? Yeah. I'm just saying, at very large distance, essentially it's 5 dimensional. But it's still, you can talk about the distance scale, etc. But here, R is the only scale. Doesn't matter how large is R. Everything is measured against R. R provided your units. Yes, but when we talk about distances shorter than R, then Yeah, if you talk about a distance shorter than R, it doesn't matter. It's like a 10-dimensional. It's like a 10-dimensional world. But the ADS is uncompact. You can go at large distances you want. I'm just saying the story is slightly tricky because they have the same curvature radius. But I'm trying to describe it using the spirit. And also mathematically, you can always, because S5 is uncompact, you can always do dimension reduction on it. And this provides a convenient way to organize fields in terms of 5-dimensional fields. Okay, so one thing we will often use is indeed just consider the dimensional reduction of the gravity to 5 dimension. Say if you have, say suppose this is the Einstein-Hilbert action in 10D. So this is ADS5 part. This is the S5 part. Say you have some 10-dimensional. So curvature. So R is a rich scalar in 10D. Okay. Now suppose the metric. Suppose let's consider the lowest modes for the metric which have low S5 dependence, and then you can just reduce this to a 5-dimensional theory. Gravity. So the volume of the S5 part will just factorize. Then you have a 5-dimensional scalar. Okay? And this V5 is just the volume of S5. Okay, just volume of S5. And now you can absorb this V5 into downstairs, then define an effective 5-dimensional Newton constant. 5D Newton constant, which I call G5, which is defined to be Gn divided by the volume of the 5 sphere. Okay? And the volume of the 5 sphere is essentially just pi cube. Okay, and then of course there's R to the power 5th. So this is a quantity we will often use. Okay. So after the dimensional reduction, in the end you get the action will have the form 14 pi G5. So 5-dimensional Newton constant, say d5x, just ADS part. And then you have the gravity part of the action, and then you plus many matter fields. So this is essentially would be the structure of your action when you do the dimensional reduction.
Okay. Shall we have matter fields in the S5? No, you reduce everything on S5, and once you have done that, then S5 will disappear. But when we do say the R itself is a constant, so we can do the integral easily in S5. But if you have some mass Yeah. So, term, no, it doesn't matter. So you can take. This is a standard story for Kaluza-Klein reduction. A standard story when you expand around in this, so this will go into here. Then the only dependence on the S5 part will depend on those things. Then you just can integrate those things. You can always integrate them. And they just give you some integral, some numbers. They will just give you some numbers, and in the end, you can always write action in terms of 5-dimensional action. but that solution is the classical solution for the Klein-Nolan equation. No, this is not a classical solution. I'm just doing an expansion. It's just like doing a Fourier transform. This is just expand in some basis. No, I have not done anything. This is just a mathematical rewriting. Okay. Yes. So if we insert that expression for G Newton into the effective, don't we have that this G5 is like G squared alpha to the 4 divided R to the 5th? Why can't we reduce it to this alpha over R squared combination? Sorry. We express G5 in terms of GS and alpha prime Yeah. and radius. Why don't it look like only combinations of R prime over R squared and GS? Sorry, I don't understand what you're asking. No, G5 is a dimensional parameter. 5-dimensional Newton constant have dimension 3. So whatever dimension here, some of the dimension there will be compensated by R5, but you always have 3 dimension left. So this is so this is dimension 3 number. Yeah. Any other questions? Good. Okay, so then this concludes our discussion about string theory in ADS5 times S5. So, as I said, there's not much to talk about it. And so now let's look at the other object, which is n equal to 4 super Yang-Mills theory, which is the other side of the equation of the duality equation. Okay. So in this case, we have a lot to talk about it. طبعا كده نحن انتهينا من الجيومتريك والاكشن داخل ال ADS. ال ADS هو الثروت او النفق. النفق يعني هذا الفضاء الذي ما يسمى بال R6 الفضاء المسطح أو البلين. خرج منه نفق أو ثروت أو حلقوم في الفيديو السابق في المحاضرة السابقة. فهذا النفق هو ADS 5 اللي هو أنتي دي ثيتر في 5 أبعاد. طيب في نهاية هذا النفق في ماذا؟ فيه البرين الذي تسبب في هذا النفق، برين أو ما يسمى بالغشاء الذي تسبب في هذا النفق. هذا البرين ضعف، حتى أنا ذكرته أنه يتفق مع نظريتي في أن الفضاء يأخذ من الكتلة، ضعف حتى اختفى وأصبح لا يرى منه غير الفلكس. فلكس يعني الشحناء الجسيمات التي تخرج منه. هذه الجسيمات التي تخرج من البرين تنطبق عليها الفيزياء السوبر يانغ-ميل ثيوري. طيب إذن من هذا الشابتر أو من هذا السكشن نحن الآن سنتحدث عن جسيمات صغيرة في فضاء ADS 5 dimensions. هذه الجسيمات لها خصائص، عندها fluctuations، عندها طبعا هي صغيرة جدا، عندها fluctuations، عندها فيزياء تتحكم فيها.
هذه الفيزياء تعطى بمعادلة يانغ ميل، لكن تسمى سوبر يانغ ميل. سنرى ماذا تختلف سوبر يانغ ميل عن معادلة يانغ ميل العادية التي تكون في فضاء مينكوسكي 4 أبعاد، فضاء مينكوسكي على سطح الأرض مثلا. سنرى ماذا كيف تختلف عنها. ثانيا طبعا يمكن وصف ذلك في نظرية اليوسف، هو جسيمات موجودة عميقة داخل الثقب الأسود. انتهى. لا نحتاج لما يسمى بالثروت، لا نحتاج ل R6 ولا نحتاج إلى R5 ولا نحتاج إلى كل ذلك، لا نحتاج إليه، ولا نشغل بالنا بنوع الأبعاد، هل أبعاد خماسية سداسية، لا نشغل بالنا بذلك. فقط نجد أن هذه الجسيمات هي جسيمات عميقة داخل أفق الحدث في الثقب الأسود، ونتجه على مركز أو على جسم الثقب الأسود. كيف تتصرف هذه الجسيمات؟ طبعا هذه الجسيمات صغيرة جدا، هذه الجسيمات صغيرة جدا. طبعا عندما تخرج من الثقب تكبر. هذا شيء يعني وجده كتابي، ذكرته في كتابي الحلقة 50 ما يسمى بالفيلد كونكشن. وهي جسيمات متنوعة، جسيمات كثيرة جدا متنوعة ومختلف الكتل، ليس لديها كتلة واحدة، هي مختلف الكتل. وربما لهذا سميت بالسوبر يانغ ميل، لأنها تعطي مختلف الكتل. نحن نعلم أنه يانغ ميل بالنسبة WZ تعطينا كتل معينة وتعطينا جسيمات معينة، بوتوم، ليبتونات وما إلى ذلك، لكن هذه تعطينا مختلف الكتل. فهذا هو النموذج. سندرس، أنا طبعا ذكرت هذا النموذج، نموذج علي يوسف. سندرس السوبر يانغ ميل من خلال نموذج علي يوسف، وبالتالي هناك أشياء ستتضح لنا مستقبلا، هناك أشياء قد لا أراها ولكن المستمع والمشاهد قد يراها، وبالتالي تأتي له أفكار أصلية وأفكار ثورية في هذا الأمر. لهذا أنا ذكرت هذا من قبل أن نبدأ المحاضرة، لو أن نبدأ هذا السكشن ذكرت هذا الأمر حتى يكون في رؤوسكم صورة الثقب الأسود والجسيمات التي تكون فيه. بالمناسبة هذا الثقب الأسود حقيقي، يعني فضاء الأنتي دي سيتر ليست فضاء حقيقي، معادلة أو نظرية علي يوسف جعلته فضاء حقيقي. فبالتالي ما يخرج من هنا، النتائج التي نتحصل عليها من هنا يمكننا تطبيقها على الثقب الأسود الموجود في مركز مجرة مباشرة. وبالتالي دائما أنا أقول أو قلت في كثير من الأحيان أن نظرية علي يوسف يمكن أن تجعل نظرية الأوتار قابلة للتجربة، لأنه ما سنخرج منه جسيمات التي نراها في هذه المعادلة أو في هذا السكشن سنجدها في الثقب بدرجات، يعني بدرجات في الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا. وكلما زادت كتلة الثقب الأسود كلما زادت كتلته كلما ظهرت هذه الجسيمات جليا. يعني الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا عبارة عن 4 مليون كتلة شمسية، ونسبة قطره 10⁻10 متر. هناك ثقب أسود موجود في مجرة تسمى M78. هذا الثقب الأسود عبارة عن 6 مليار كتلة شمسية، ونسبة قطره 10⁻13. هذا الثقب الأسود أعلى من الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا، بالتالي أتوقع أن النتائج التي نتحصل عليها هنا ستكون أكثر جلاء في ذلك الثقب الأسود، وهكذا. إذن سنضع اعتبارنا أو سنضع أهمية قصوى وسنركز تماما على الرياضيات التي تتحكم في هذا السكشن أو هذا العنوان. وبالتالي كل ما علينا هو أن ننظر إلى الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا، ونرى إذا كنا نرى أشياء ولو قليلة جدا من
النتائج التي سنتحصل عليها هنا. طيب تعالوا نواصل. I have a lot to talk about it, but we won't have time. So we will also not talk much about it. So we will only mention a few essential things, okay? So the field content, say, of an incompatible super Yang-Mills theory, which we already learned from the low energy theory on the D3 brane, is that you should have a gauge field, and then you have a 6 scalar field corresponding to 6 transverse direction over the D3 brane. Okay, you have 6 scalar fields, and then when you include the supersymmetry, etc., when you in the superstring, then they're actually also the massless fermions. So this is 3 plus 1 dimension. Okay, so this is 3 plus 1 dimension. So in 3 plus 1 dimension, you can represent the fermions conveniently by 2 components. For example, 2 component wild fermions. Then it turns out that there are 4 such wild fermions. So A will go to 1, 2, 4. So alpha is the spinor indices, and A just label different spinors. So altogether you have 4 spinors. Okay. And so this is essentially the field content of the incompatible super Yang-Mills theory. So we will not worry about the fermions, but I'm just making here for completeness. So if you have a UN gauge theory, say for the ND3 brane, then all this field is in the joint representation. Joint representation of UN. In other words, each of them is an n by n matrix. It's n by n Hermitian matrix. Okay. So each of them can be represented by n by n Hermitian matrices. So altogether, So let me not write it. Let me just say it in words. So altogether, you have 8 on shell. You have 8 bosonic degrees freedom, because for the photon you have 2. For photon you have 2 on shell degrees freedom, and here 6 scalar field you have 8 on shell degrees freedom. And for the fermion, you can also count that the 4 wild spinors actually have 8 on shell degrees freedom. So altogether you have 8 n square, each of them is an n by n matrix. So you have 8 n square, say, on shell bosonic degrees freedom, and 8 n square fermionic on shell degrees freedom. Okay, for the why we have 8 fermi? We have 8 fermi. No, we have 4 fermions, but each fermion have some spinor components. Oh, okay. Yeah. Where is this number coming from? Sorry? Why is it 4 fermions? That comes from a calculation. This I cannot explain here. This I can only quote this fact. It just if you work out the theory on the D3 brane, turns out there's 4 wild fermions. Yeah, which we did not go through that because we did not do superstring. But this comes from the fact that we're dealing with supersymmetric string? Yeah, it's come from the supersymmetry. Yeah, come from string theory. Superstring theory. So in our discussion, we only discussed the bosonic part. We did not, we never had time to discuss fermionic part, etc. So let me now mention one important point, which I think I hope is self-obvious, self-evident to you, is that this UN, actually there's a U1 which decouples. Just actually, let me just write down the Yang-Mills theory first. So let me write down the Yang-Mills theory first. So you can write down the Yang-Mills theory, which we actually wrote it down before. The boson. Let me only write down the bosonic part. So essentially, just given by Yang-Mills coupling. Trace.
And this is a covariant derivative acting on the scalar, standard covariant derivatives. And the I and the J are all summed, okay? I and J are all summed. So this is the Lagrangian, then plus the fermionic part. So this is the bosonic part, then plus the fermionic part, okay? طبعا الحد الذي يمثل F ميو ميو هو الجيج، والحد الثاني يمثل الكونكشن فيلد أو الكوفارينت الذي ذكرته قبل قليل في كتاب الحلقة 50. وبالإضافة للحد الثالث فنجد أن داخل الثقب الأسود يطلع الضوء ويطلع جسيمات، تطلع جسيمات. تمام. Yes. Are fermions coupled to phi fields? Yeah, they're all coupled. They're all coupled. How do they couple? It's standard Yukawa coupling. Yeah, so the key is that they coupled through a particular coupling. The whole thing, it just controlled to have a single coupling. In principle, if you have so many fields, you can have many different possible couplings. You can have one coupling between them, one coupling between them, etc. You can have different couplings, but and the self-couplings, etc. And the key of n-equal super Yang-Mills theory is that every coupling, they equal up to some constant, up to some constant factors, which is precisely give you the supersymmetry. Anyway, so I think it's obvious to you that if you have a UN Yang-Mills theory, that the U1 part always decouples. Okay. Okay, U1 part decouples. So UN, you can always decompose it into SUN times U1. And the U1 part corresponding to, so each field is n by n matrix. And the U1 part is the part which is proportional to the identity matrix. And the SUN part is the part which are which is given by n by n a traceless matrix. And so the U1 part is proportional to the identity matrix. So, but you can immediately see from here, anything which is proportional to the identity matrix, all the commutators will vanish. Okay? So essentially, U1 part is a free series. So U1 part is a free series. Okay, U1 part is a free series. Yeah, if this is not clear to you, you can easily convince yourself afterwards. And this is also physically clear from the point of view thinking that this is coming from the D branes. Coming from the D brane, you have essentially have n D brane together. And this Yang-Mills theory essentially describes the low energy dynamics of the D branes, so how all these n D branes interact with each other. But no matter how complicated they interact with each other, there's always a center of mass motion. Does not depend on their internal structure. And that center of mass motion essentially is just this U1. And that center of mass motion always decouples. Okay? So U1 decouples, and you can already check from here that U1 decouples. Okay? Good? So now so the interacting part is just SUN. Okay? The interacting part is just SUN. So now let me say a few words regarding the properties of the theory. So first is that this theory has n equal to 4 supersymmetry.
Okay. So this is another important remark. This is just explain the name. Just explains the name. So in supersymmetric series, say you have a transformation between boson and fermion. Okay, you have some the series invariant under transformation between boson and fermion. So under such a transformation, the conserved charge. So for such a transformation, then you have loss of charge. For such a transformation, the loss of charge can be described by a spinner. Okay, can be described by a spinner. So normally we say n equal to 1 supersymmetry if the supercharge is given by a single wild spinner in 4 dimensions. So n equal to 4 means that the total number of such conserved charge is actually given by the 4 wild spinners in the 4 dimensions. So it doesn't matter. Just so these have a number of supersymmetries. Okay, and also if you lower a little bit supersymmetry, then this is actually the maximally allowed supersymmetry in 4 dimensions for renormalizable field theory. Okay, so this is actually maximally allowed supersymmetry. But this will not be important for us. Okay. But the next point will be very important for us. Is that because of this series so symmetric, that this so G-Young-Mills coupling, its dimension is classically okay. It's because this is a 4 dimension. The Young-Mills coupling dimension is classically, and the same thing with our own QCD. Our own QCD coupling dimension is classically, but quantum mechanically, then the coupling actually changes with the scale. Okay, because of the quantum corrections, etc. So generic coupling changes with scale. But n equal to 4 super Young-Mills series is special. That this Young-Mills coupling does not change with the scale, even at the quantum level. So at the quantum level, this remains a dimensionless coupling. So using the technical term, for those of you who have studied the Young-Mills series, is that the beta function at the quantum mechanical level, the beta function for G Young-Mills is actually 0. That you can, which means you can really treat this G Young-Mills as a parameter, as a dimensionless parameter. Even quantum mechanically, okay? Even quantum mechanically. So this is a genuine parameter. In contrast, in our QCD, there's no such parameter. Okay, in QCD we only have a scale. There's no parameter. Good. Any questions regarding this? But usually we know the coupling, non-abelian coupling has a beta function and a function. Yeah. That means this is not dimensional. No, it's not. No, in QCD, the Young-Mills coupling is not a parameter. It's not a dimensionless parameter. It translates into a scale. It translates into a scale. It translates into a mass scale. Yes, but can we find a massless parameter in extended world like this? No, because the beta function is non-zero there. Yeah, because the beta function is non-zero there. Okay, and also because of this, the beta function is 0. The series is actually conformally invariant. Series is actually conformally invariant. Okay, so which we normally call, say, it's a conformal field theory. We call it a CFT. Okay.
So one way to understand this is that because the series, because the beta function is 0, essentially the series does not have a scale. So series classically scale invariant, quantum mechanically remains scale invariant. And then you can show that it actually is a little bit more general, it's conformal invariant. So let me say a little bit about the, so are people familiar with the concept of the conformal invariant or conformal? No? Okay. Yeah, so let me say a few words about the conformal. So conformal invariant means that the series is invariant under the conformal transformations, okay? So let me say a few words on the conformal transformations. So conformal transformations are the following. Say suppose your space-time metric is given by some g mu mu. So the conformal transformations are those coordinate transformations. Okay, you go from x to x prime. So that under such a transformation, your metric, the transform of the metric, is related to the original one only by an overall scale factor. Okay? Only by an overall scale factor. So if lambda is equal to 1, then this is what we called earlier isometry, which leaves the metric invariant, would be isometry. And if you leave the metric invariant up to your overall scale factor, then this is called the conformal transformation. Okay? And for the Minkowski spacetime, for Minkowski spacetime, actually I can just even use this thing here. Yeah, maybe let me. Yeah, let me erase here. So for Minkowski spacetime, say if the g mu mu is equal to eta mu mu, suppose this is a d-dimensional Minkowski spacetime. Okay? Then you can show, you can just work out, solve this equation, work out all possible such transformations, okay? And you can show that conformal transformations are the following. First, they are the standard isometry, which is a translation, because the translation does not give you lambda 1. And then you have the Lorentz transformation, which also gives you lambda 1. Okay? And then you can have a scaling. Of course, if you scale your coordinates by some factor, then of course the metric will only change by overall factor. So this is the translation. So this is the Lorentz symmetry. And this is scaling. And then we also have something what we call spatial conformal transformation. Spatial conformal transformation. So this is for okay, and the B again is some constant parameter. Okay. And also for the discrete transformation, also you can have a discrete. Also you can have a discrete transformation inversion. You said x prime mu equal to x mu divided by x squared. Okay? So these are all the transformations in general dimension which leave your metric invariant, leave the Minkowski metric invariant up to overall factor. And the conformal invariant theory is a theory which is in those transformations. Okay? And so obviously Yamel theory are always invariant on the translation and the Lorentz transformation.
But when the beta function is 0, the system does not have a scale, then it's involving on the scaling. But typically, in general, four-dimensional theory, any theory involving on the scaling is also involving under these special conformal transformations. So actually, the integral super Yang-Mills theory is actually conformal theory. Okay, conformal invariant theory. So now, as part of your P set, you can actually see that these conformal transformations, in fact, have one-to-one correspondence with these isometries of the ADS. Okay, and this we will see later. This is an important part of the relation between the ADS. This is an important part of this duality relation. Is that their symmetry have to be the same. Okay. So you compare the two, you can see that indeed they one-to-one correspond to each other. So the full symmetry, so the conformal transformation add together give you SOD comma 2. Okay? So this is the conformal group. So called the conformal group in D dimension. D dimension, then you get the SO comma 2. Okay? But in this theory, there's actually also a global symmetry because the integral super Yang-Mills theory comes from the D3 brane, which is the transverse space is rotational invariant. So there's actually a SO6 symmetry rotates different phi i's. So actually there's also a global SO6 symmetry which rotates phi I. Okay, and the fermions. Okay. Fermions. And then when you include in the supersymmetry, then you get a huge symmetry group. It's normally called the superconformal symmetry. Anyway, let me just write some notation down. It doesn't matter. So if you include the symmetry, the full symmetry group is what we normally call. So this is a supergroup. So SU2 comma 2 4 doesn't matter. So the bottom line is that the integral super Yang-Mills theory is the most symmetric four-dimensional theory. Okay, no theory is more symmetric, has more symmetries than integral super Yang-Mills theory. Any questions? Yes? So how do we know those are all possible conformal transformations? So you can classify it by solving this equation. What's 2 for reference? This is just a notation. Yeah. Any other questions? So I can say a few words about the conformal field series. But it's getting a little bit late, and I want to talk about other things. So let me just say it in words. And then you can try to read it in other places. Because even if I just write a couple of formulas here, it still won't change you very much. I won't teach you too much. So important thing about this conformal field theory is that each operator, say each local operator, you can classify local operators by how they transform, say, under these conformal symmetries. And then you can associate, say, a dimension to each operator related to how they transform in these conformal transformations.
And then you can also show that the symmetry actually dictates the 2-point function and the 3-point function of such operators. And essentially, the structure of the 2-point function and 3-point function are completely fixed, okay? And but not higher point function, but only 2 and 3-point functions. Yeah, so that's essentially it. Not much known. Many things are known about conformal field theory in 1+1 dimension, and about higher dimensions. Yeah, other than what I said, not much, not too much more is known. Yeah. So, any questions regarding this? Okay, so let me just summarize. Then we can have a break. So we can summarize. So let me just summarize what we have done so far, and also with the important refinement. So what we said is we started with 2 pictures. One is D-brane with some open strings, and then some closed strings can interact with it. And then when we go to the low energy limit, then we get an equal for super Yang-Mills theory. When we get an equal for super Yang-Mills theory, with, now I say SUN plus a decoupled U1, and then plus what we discussed last time, a decoupled the gravitons, okay, in the low energy limit. So let me just write E equal to 0 limit. On the other side, we have this pure geometric picture of the curved space-time produced by those D-branes. So those curved space-time at infinity behaves like just 10-dimensional Minkowski space-time. And then when you go to the close to the brane, then the space deforms into the ADS5 times S5. Okay, form into ADS5 times S5. And under the low energy limit, and under the low energy limit corresponding to, we consider string theory in the very much down this throat. Okay? And so the low energy limit is the string theory. So when you take E equal to 0, we get string theory in ADS5 times S5. Then plus decoupled graviton. Here also, when we look at the geometry of the brane, essentially we have fixed the location of the brane. So essentially we have fixed the center of mass motion. But in principle, you can allow also the brane to move anywhere. So here, essentially, there's also a decoupled center of mass motion. Okay. So now let's also get rid of this decoupled graviton. Let's get rid of this decoupled U1 or decoupled center of mass motion. Then what we get is the fully interacting part. Okay, the fully interacting part. So the fully interacting part with a small refinement than what we said last time is that A equal to super Yang-Mills theory with gauge group SUN should be the same as the type 2B string in ADS5 times S5. Okay. So now emphasize, now this is SUN. And more precisely, this is ADS5.
S5 in this Poincare patch. Okay? In the Poincare patch. Yes? And just to recall, is the N comes from the amount of flux on the S5, is that correct? That's right, that's right. So the N here related to the flux on the ADS5 is also related as we will see related to the Newton constant, etc. Yeah, we will see that, yeah. Okay, so now we can look at this geometric picture. Okay, we can look at this geometric picture. Then we observe something interesting. So with SUN group, let me say on R1, 3, okay? On the 3 plus 1 dimensional, and let me write it better. With SUN on the space, on the Minkowski space R1, 3. So now let's note, make a simple observation based on the geometry of ADS. Is that this R1, 3 is actually the boundary of ADS5. Okay, it's essentially the boundary manifold of ADS5. And the right-hand side, no matter whether you do field theory or string theory, you can always do dimensional reduction on S5. You can always decompose everything on S5 in terms of harmonics. So essentially the right-hand side, because S5 is a compact space, the right-hand side is a 5-dimensional gravity theory. Okay? So we actually now here see a 5-dimensional gravity theory now lives on, now is equivalent to a 4-dimensional theory lives on its boundary. Okay? So this really can be considered as a realization of holographic principle. So actually there are 2 ways to think about it. One way is to think from this, one way, so previously we motivated, long time ago, we motivated the duality using 2 perspectives. One is the holographic principle, that some gravity theory should be equivalent to the theory living on this boundary. And also we also motivated that the Yang-Mills theory in the gauge group SUN or UN, when you do the Lagrangian expansion, then behaves like a string theory. Okay? So this can also be considered as an explicit example of that relation, that this is the Yang-Mills theory, and then turned out to be equivalent to a string theory. Okay? So now if you look at this statement, you say, is this a coincidence? Because I don't really see somehow in this picture, not so much somehow why this Yang-Mills theory is actually should be considered as living on the boundary of ADS5 times S5, because the boundary of ADS5 times S5 somewhere around here. I don't see some Yang-Mills theory living on there. Okay, so is this really just some coincidence that just happened to be that? But actually, there's a very important prediction one can make if you take this point of view. If you take this point of view, now I can erase here. Maybe I will do it here. Yeah, but if you take this point of view, then there's a very important prediction you can make. Then there's a very important prediction you can make, and then check whether that has any chance of working.
So if you believe this picture, then we can have a non-trivial prediction because ADS also have a lot of description in terms of the global ADS. So let's say what happens if we put the string theory in this global ADS, which certainly we should be able to do, because these two are only differ by some global structure, okay? And this is one part of that. They only differ by some global structure. So if this is really true, if this is not a coincidence, then we can make a non-trivial prediction. Is that n equal to 4 is a type 2B string in global ADS5 times S5. So now the ADS5 we take to be the global, to take to be the cylinder. That should be equal to the n equals 4 super Yang-Mills theory, which now should live on the boundary of that cylinder, which is on S3 times R. Okay? So this realization will give you a powerful prediction, which in principle you can check. Okay? And of course, if this is a coincidence, then there's no reason why this to be true. Because from the brain point of view, we cannot really do the sphere. Okay? So any questions about this? One question is that, so when we derive the right-hand picture, we impose that there is some charge on the deep brain. But in the left-hand side, it seems that we never require a charge on the deep brain. No. The charge is just reflected in the open string dynamics. Okay, so but in the right-hand side, we don't have the charge. No, you essentially have a charge, but in that description, you don't need to introduce that charge. Whatever charge. If we impose charge, the left-hand side will never be changed. No. Just left-hand side, you just talk about strings. You don't talk about whatever charge. The charge is a gravity description. The charge don't even arise in this picture. I just have some strings, there's some open strings, there's some closed strings that interact with each other. And this picture goes to low energy, it will appear as a charge of the super Yang-Mills theory. No. This goes to low energy, just super Yang-Mills theory. Yeah. Good. Any other questions? Yes. Is this true? Yeah, this is true. Okay. And yeah. So that means this is not a fantasy. Yeah, this tells us this is a fantasy. This is actually a powerful realization. This is a powerful realization. Yeah. So let me, before conclude, let me just quickly mention something just in terms of semantics. So I always say type 2B string in ADS5 times S5. So you may ask, does this make sense to say such things? Because if we think this is really as a quantum gravitational theory, so if you have a finite string coupling, then everything fluctuates. And then why we specify a rigid space-time here, okay? Why we specify a rigid space-time here? So the way you should understand the statement is the following. Is that indeed, if you say consider the finite G Newton or finite G string, then the space-time can fluctuate a lot. Typically will deviate from ADS5 to ADS5. But this ADS5 times ADS5 specifies is a asymptotic geometry of ADS. Okay, it's a asymptotic geometry. It's the geometry of ADS very far away near the boundary. And essentially, this can be considered as specifying the boundary condition for gravity, the boundary condition for the quantum gravity. Yeah, so this essentially specifies the boundary condition. Good, so let's have a couple minutes break. Then we will talk more about the duality. Okay, good, so let's start again.
now let's move to a new chapter. So now I have established the duality. So let's try to understand the duality. So let me call it the duality toolbox. جميل. هذا الشابتر سنعمل في فيديو خاص إن شاء الله بإذن الله تعالى.